Are you ready to pray? Est-ce que vous êtes prêts? We are praying how many prayers? 5 prayers. Nous avons 5 The first prayer La première prière, is prayer for divine order. c'est la prière pour l'ordre divin. Hallelujah. Alléluia. You are praying that God should put your life in order. Tu pries que Dieu mette ta vie en ordre. So I'm going to lead this prayer and you hear and pray along as you are led. Hallelujah. Say, oh Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, by your mercy and love, par ta miséricorde et par ton amour, bring every area of my life apporte tout endroit de ma vie, and destiny destinée into your divine order ton ordre divin. in this season. En cette saison, Bring every area of my life, mets tout endroit de ma vie, bring every area of my life and destiny mets tout endroit de ma vie et ma destinée into your divine order à ton ordre divin. in this month of December. En ce mois de Clap your hands and pray that prayer. fais cette prière. Ask the Lord to bring every area of your life, every area of your life should be gathered together and brought under divine order. D'être sous l'ordre divin. Brought under divine order. Lord, bring every area of my life. Bring every area of my life and destiny Endroit de ma vie et de ma destinée. into your divine order Ton ordre divin. in this season number 12. Cette saison numéro I have come for this 5 prophetic prayer. Lord Jesus Christ, do not pass me by. Father, do not pass me by. Any area of my life that is in disorder, every area of my life that is not aligning with you, bring that area of my life into divine order. Lord Jesus Christ, bring every area of my life, my career, my destiny, my business life, my financial life, my marital life, my health, everything concerning me, my destiny, into divine order. 12. Right now, ask the Lord by His mercy and love to bring every area of your life into divine order. Bring your destiny into divine order. Bring everything that has to do with you into divine order. Align everything that has been in disorder, falling out of order, be brought to divine order. This is prophetic prayer number 1. In the name of Jesus Christ we pray. Au nom de Jésus-Christ. I decree and I declare over your life, your life has been brought under divine order in the name of Jesus Christ. Your destiny has been brought under divine order in the name of Jesus Christ. Prophetic prayer number 2. Prière prophétique numéro 2. Prayer for completion. Prière de l'accomplissement. This is a month of completion. C'est le mois de l'accomplissement. There are things that need to be completed in our lives. Il y a des choses qui doivent être accomplies dans nos vies. There are unfinished things that need to be finished. Il y a des choses qui ne sont pas finies mais qui doivent finir. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? There are imperfect things that need to be Il perfected. y a des choses imparfaites qui doivent être rendues parfaites. Concerning you, Te concernant. say, oh Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, by your divine mercy, par ta miséricorde, complete every unfinished testimony accomplis toute destinée qui n'est pas finie. in my life and perfect everything Et rends toutes choses parfaites. that concerns me. Ce qui me concerne. Complete every incomplete testimony Tout témoignage est complet. Rends-le complet. in my life Dans ma vie. and perfect everything concerning me Et rends toutes choses parfaites. Tout ce qui me concerne. in this month number 12. En ce mois numéro 2. Grab your hand and begin to ask for the Lord to complete. You must testify. So whatever incomplete testimony in your life, ask the Lord to complete every incomplete testimony and perfect everything concerning your life.
like a prophetic child of God. By your mercy and love, as your children begin to pray right now, complete every incomplete testimony in their life. Perfect everything concerning their lives. Perfect everything concerning them. Whatever be the words of their mouth, the intention of their heart, the desires of their heart, Lord, bring it to perfection. Bring it to perfection. Every incomplete testimony, every testimony the enemy has held bound, Lord, complete it tonight in this prophetic prayer night. Complete it tonight. Complete it tonight. Pray for their testimony to come to manifestation. Pray for your testimonies, viewers. Pray for your testimony to come to manifestation. Whatever testimony that is still incomplete, may the Lord complete it tonight. May the Lord complete it tonight. That testimony you have been craving for, may it come to manifestation in this month, in this season number 12. You will not cross this year without testifying. The government of heaven is intervening for you. The government of heaven, the divine government, is intervening for you. Lord, perfect and complete every testimony that has not been completed. Perfect everything concerning everyone. Perfect everything concerning this one watching me. Let there be a testimony. Let there be a completion of testimony. Let there be a completion of project. Let there be a completion of anything that started. Let cycles of evil be stopped and let testimonies be completed. In the name of Jesus Christ we pray. In the mighty name of Jesus Christ we pray. So we are on prophetic prayer number 3. We are praying for supernatural supply. Nous prions pour l'approvisionnement surnaturel. Something that you know you cannot give to yourself again. Une chose or que you tu cannot sais have it. que tu ne peux pas te donner ou tu ne peux pas It l'avoir. can only be supplied by the King of Kings. Ça ne peut que venir du roi des It can rois. only be supplied by the heavenly government. Ça ne peut que venir du gouvernement céleste. When your life is in order, Lorsque ta vie est en ordre, when you are brought under divine order, lorsque tu es amené sous l'ordre divin and things are being completed et lorsque les choses sont accomplies for your testimony, pour ton témoignage, it means there will be flow of things that you were craving for. ça veut dire que les choses que tu as eu à désirer vont couler. Say, oh Lord Jesus Christ, Dis au Seigneur Jésus-Christ, as I enter this 12 months, comme j'entre dans ce 12e mois, let heaven supply flow into my life que l'approvisionnement du ciel coule dans ma vie, without limitation. sans limitation. Oh Lord Jesus Christ, Ô Seigneur Jésus, in this month number 12, en ce 12e mois, let heaven supply flow into my que life l'approvisionnement du ciel coule dans ma vie, without any limitation. sans limitation. Clap your hands and pray that prayer. Acclamez et faites Let cette the prière. supply of heaven flow into your life Que l'approvisionnement du ciel coule dans ta vie, without limitation. sans limitation. Mention anything that you want to flow into your life. Mentionne tout ce que tu veux que ça coule dans ta vie. Mention anything that you want to see flow into your life. Tout ce que tu veux voir couler dans ta vie. The supply of heaven is ready for you. L'approvisionnement du ciel est prêt pour toi. Heaven is ready to flow into your life. Le ciel est prêt à couler dans ta vie. Heaven is ready to release abundance into your life. Le ciel est prêt à relâcher l'abondance dans ta vie. Heaven is ready to release divine abundance into your life. Le ciel est prêt à relâcher l'abondance divine dans ta vie. Supernatural abundance into your life. L'abondance surnaturelle dans ta vie. Pray now Prie for abundant supply l'approvisionnement en in the abondance area of your life. dans les endroits de ta vie. Abundant supply L'approvisionnement en in the abondance area of your life. dans tout endroit de ta vie.
supply to flow into your life. Open your heart. Ouvre ton cœur. Everything you desire in your life, Tout ce que tu désires dans ton cœur. receive it now. Reçois-le maintenant. Receive it now. Reçois-le maintenant. Receive it now. Reçois-le The maintenant. divine government is releasing it. Le gouvernement divin le The relâche. divine government is releasing it to you Le now. gouvernement divin te le relâche Receive maintenant. it in the name of Jesus Christ. Reçois-le au nom de Jésus. This is your prophetic prayer number 3. Prière prophétique numéro 3. Out of 5 prophetic prayers we are praying tonight, Hors de 5 prières prophétiques que nous prions ce soir. your prayer will not escape the anointing of God. Tes prières ne vont pas esquiver l'onction de Dieu. Heavens has set you apart Le ciel t'a mis à part as a royal priesthood, comme étant une sacerdoce as a royale, holy nation, une nation sainte, as God's people. peuple de Dieu. You are among the God's people Tu es le peuple de Dieu to receive supernatural supply. pour recevoir l'approvisionnement. Receive it surnaturel. now. Reçois-le Receive maintenant. it now. Reçois-le In the maintenant. name of Jesus Christ, Au we nom de pray. Jésus. I decree and I declare over your life. Je déclare, je décrète sur ta vie. Let anything that was hindered from flowing into your life, Tout ce qui a été empêché de couler dans ta vie. everything that you lack, Tout ce que tu manques, that heavens had released, que le ciel a relâché. may it flow to you in the name of Jesus Que cela Christ. coule dans ta vie au nom de Jésus. When Daniel prayed, Lorsque Daniel a prié, his answer was released, sa réponse a été but relâchée. it never came to him. Mais il ne l'a pas reçu. It needed an intervention. Il fallait donc une intervention. Heaven's intervention. L'intervention du ciel. Heaven is intervening for you tonight. Le ciel intervient pour toi ce soir. What you desire was already released for you Ce before. que tu désires t'est déjà But relâché. something was holding it. Mais quelque chose But l'empêchait. because you have aligned with divine Mais order, parce que tu t'es aligné à receive l'ordre it in the divin, name of Jesus Christ. reçois-le au nom de Jésus. I release it to you in the name of Jesus Je te Christ. le relâche au nom de I Jésus. release it to you in the name of Je Jesus te le Christ. relâche au nom de I Jésus. release it to you in the name of Je Jesus te le Christ. relâche au nom de I Jésus. release it to you in the name of Jesus Je te le Christ. relâche au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus Christ. Reçois-le au nom de Take Jésus. it in the name of Jesus Christ. Reçois-le au nom de Jésus. Take it in the name of Jesus Christ. Reçois-le au nom de Jésus. They are beginning to receive. Number 4, Quatrième prière. prayer for stability. La prière pour la stabilité. Somebody say stability. La stabilité. When you see instability in the life of a child of God, Lorsque tu vois l'instabilité dans la vie d'un enfant de Dieu, how can you be a child of God when God is a God of stability comment peux-tu être enfant de Dieu? Pourtant, Dieu est un and Dieu de la our lives stabilité. are unstable Mais nos vies sont instables. and things that concerns us are unstable? Et les choses qui nous concernent sont instables. In this month, En ce mois, somebody's life is stabilizing in the name of Jesus Christ. la vie de quelqu'un se stabilise au nom de Jésus. That area of instability in your life is Cet endroit stabilizing in the name of d'instabilité Jesus Christ. se stabilise au nom de Jésus. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt à Say, prier? oh Lord Jesus Christ, Oh Seigneur Jésus-Christ, as I begin to pray now, pendant que je prie maintenant, this prophetic prayer number 4, prière prophétique numéro 4. stabilize my destiny. Stabilise ma destinée. Stabilize my destiny. Stabilise ma destinée. And establish my steps Et établis mes pas. in this month number 12. En ce 12e, Stabilize my destiny stabilise ma destinée. and establish my steps Établis mes pas. in this month number 12. En ce 12e, Clap your hands and begin to pray. clamez et priez. Pray for stability. Priez pour You la know the stabilité. area of your instability. Toi, tu connais l'endroit de ton You know the instabilité. area in which you are not stable. Tu connais l'endroit où tu n'es pas Your stable. business, Tes your affaires, marriage, ton mariage, your career, ton métier, your health, ta santé, your finances, tes finances, your prayer life, ta vie de prière. any area of your instability. Endroit de ton Ask the instabilité. Lord to stabilize now. Demande au Seigneur de le stabiliser Ask the maintenant. Lord to stabilize it now. Que le Seigneur le stabilise maintenant. And ask Him to order your steps. Qu'il puisse ordonner tes pas. Ask Him to perfect your steps Qu'il rende tes pas parfaits. according to divine order. Selon l'ordre divin. Lord, stabilize my life. Seigneur, stabilise ma vie. Stabilize my career. Stabilise mon métier. Stabilize my health. Stabilise ma santé. Stabilize my heart. Stabilise mon cœur. Stabilize anything that is
chaos in my life. Stabilise tout ce qui est dans. Stabilize every chaos in my life. Stabilise chaque chaos dans ma vie. Stabilize every instability in my life. Stabilise toute instabilité dans ma vie. Stabilize every rising and falling in my life. Stabilise toute montée, toute chute dans ma vie. Stabilize every rising and falling in my career. Toute montée, toute chute dans ma carrière. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus, this is the moment of stability. voici venu le moment de la We stabilité. are praying for stability. Nous prions pour la stabilité. That we will not fall. We will be stabilized. Nous serons stabilisés. Because we have entered your divine government. Car nous sommes entrés dans ton gouvernement Begin céleste. to order my life. Begin to order their lives. Let their lives be ordered Que tonight. la vie soit en ordre aujourd'hui. Let there be stability tonight. Qu'il y ait la stabilité ce soir. Beginning from tonight, going forward. À partir de ce Pray soir, for stability in every area of la instability. stabilité dans tout endroit de ton instabilité. Pray to receive stability in every area of instability. Prie pour la stabilité dans tout endroit d'instabilité. In the name of Jesus Christ, we pray. Au nom de Jésus, nous prions. I decree and I declare over your Je life déclare, je décrète sur ta vie. divine stability in the name of La Jesus stabilité Christ. divine au nom de Jésus. In your destiny, divine stability in the name of Jesus Dans ta Christ. destinée, la stabilité divine au nom de Jésus. In that situation, rising cette and falling, situation, divine stability in the La name of Jesus stabilité Christ. divine au nom de Jésus. In your spiritual life, divine stability in the name of Dans ta Jesus vie Christ. spirituelle, la stabilité In divine au your nom de business Jésus. life, divine stability in the name of Dans Jesus tes Christ. affaires, la stabilité au In nom your de Jésus. career, divine stability in the name of Jesus Dans ton Christ. métier, la In stabilité your au nom de finances, Jésus. divine stability in the name of Dans tes Jesus Christ. finances, la stabilité divine au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Prayer, prophetic prayer point number. 5. We are praying for divine authority. Nous prions pour l'autorité divine. Est-ce que tu es Say, prêt? oh Lord Jesus Christ, Ô Seigneur Jésus-Christ, in this season number 12, en ce saison numéro 12, give me fresh grace. donne-moi une grâce fraîche. Give me boldness. Donne-moi le courage. Give me wisdom. Donne-moi la sagesse. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, in this season number 12, en ce 12e saison, give me fresh grace. donne-moi une grâce fraîche. Give me boldness. Donne-moi le Give courage. me wisdom. Donne-moi la Give sagesse. me divine authority. Donne-moi l'autorité divine. In the name of Jesus Christ. Au nom Clap de your hand and Jésus, begin to ask for divine acclamez et authority, demandez l'autorité divine divine, boldness, le courage divine divin, grace, la grâce divine and wisdom et la sagesse to go through this month, pour number 12, parcourir ce mois numéro and 12 crush what was crushing you, et briser ce qui te brisait overcome what was et overcoming you, vaincre ce qui te vainquait, destroy what was destroying you. détruire ce qui te détruisait. God is giving mantles Dieu donne les manteaux for authority tonight. pour l'autorité ce soir. Boldness before everything. Le Whatever courage, comes before you, tout ce qui vient, receive boldness to overcome it. reçois le courage d'être plus que vainqueur. Receive the boldness of David to face every Goliath. Reçois le courage de David pour vaincre chaque Goliath. Receive the boldness of Moses to Reçois stand le before courage. any Pharaoh. De Moïse de te tenir contre chaque pharaon. Receive the apostolic boldness tonight Reçois le courage apostolique ce soir to deal with situations. pour gérer des situations. Receive grace tonight. Reçois la grâce ce soir. Fresh grace. Une grâce fraîche. What you were afraid of before, Ce que tu avais peur auparavant. let that thing begin to be afraid of you. Que cette chose ait peur de toi. What you were afraid of, Ce que tu avais peur auparavant. whom you were afraid of, Où tu as peur. let him begin to be afraid of you. Que la chose puisse avoir peur de toi. Receive boldness. Reçois le courage. Receive the wisdom of Solomon. La sagesse de Dieu. Receive the Reçois grace la grâce. to walk through this month with authority, Pour marcher en ce mois avec with l'autorité. boldness, Avec courage. with fresh grace, Avec une grâce with fraîche. wisdom. Avec sagesse. In the mighty name of Jesus Christ we Au pray. nom puissant de Jésus, nous avons prié.
In the name of Jesus Christ, we Au pray. nom de Jésus, on va prier. Right now, I release mantles of boldness. Maintenant, je relâche fresh les grace. manteaux pour le courage. Receive it in the name La of grâce Jesus fraîche. Christ. Recevez-le au nom de Receive it in Jésus. the name of Jesus Christ. Recevez-le au nom de Receive Jésus. it in the name of Jesus Christ. Recevez-le au nom de Receive Jésus. it in the name of Jesus Recevez au nom Christ. de Jésus. I decree and I declare. Je déclare, je déclare. Whatever was carrying you, when Tout you ce go qui back to it, te rendait peur, lorsque tu vas répartir vers la chose, you will be scaring it. tu vas effrayer la chose. Whatever you were afraid of, Tout ce dont tu avais peur, the thing will begin to be afraid of you. la chose aura peur de toi. Whoever has been tormenting you, Peu importe la personne qui te tourmente, both spiritually and physically, spirituellement et physiquement, you will begin to torment them. tu vas les tourmenter. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. And so shall it be in Jesus' Et ça mighty sera name. ainsi au nom puissant de Let me Jésus. hear a louder amen. Que j'entende un grand Amen. A louder amen. Que j'entende un grand Amen. Hey.